Chennai Express we were saree partners, and then next year it was for Happy New Year. பொருந்து வளர்ந்ததெல்லாம் சென்னை தான், and Nalli Chettiar is my father. I think you were the first ones to come in with a ready-made saree. Okay, if I'm not wrong. I wanted to make some concepts which is relatable. No, I definitely will not do all this. ஏன்னா எனக்கு ஹிந்தியே பேச தெரியாது. எனக்கு இதெல்லாம் எனக்கு செட்டே ஆகாது, கண்டிப்பா பண்ண முடியாது. ஷாருக் கேம், தீபிகா படுகோன் அவங்களும் வந்தாங்க. They were at a fashion show. Hi people, today we have with us our lovely Jeyasree, who is the crux of Palam Silks. நம்ம எப்படி அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, எப்படி இன்ஸ்பயர் ஆனாங்க, இந்த ஜர்னி எப்படி போச்சுன்றதை உங்கள்கிட்ட கேட்கலாம். So happy to welcome you on board. Same here. எனக்கே நிறைய questions இருக்கு. Okay. எனக்கு சேனலுக்கு கேட்குற questions-ஓட நிறைய personal questions இருக்கு. I really like to know from you. Welcome to the show, Jeyasree. Thank you for having me on the show. Oh, my pleasure. Our pleasure, totally. இப்போ எனக்கு ரொம்ப நாளா எனக்கு ஒரு டவுட் வந்து என்னன்னா, சென்னையில நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்கு, சில்க் பிராண்ட்ஸ். எனக்கு வேற பிராண்ட் சொல்லலாம், நான் சொல்லாம சொல்றேன். இப்போ அந்த பிராண்ட்ஸ் எல்லாம் they're like huge, they've been there for like, their presence has been there for decades. அப்படி இருக்கும்போது what inspired you to start Palam ஒன்னு, and how is Palam different from your traditional other brands? Just for a little understanding, you'll have to go back a sure, little please. bit. So நாங்க பொருந்து வளர்ந்ததெல்லாம் சென்னை தான், and Nalli Chettiar is my father. So அந்த நல்லி கடைக்கு மேலே தான் எங்கள் வீடெல்லாம். ஸோ we are used to that kind of atmosphere, seeing people. அங்கே கடைக்கு மேலே தான் வீடுன்னா you can imagine. பட் அந்த காலத்துல எல்லாம் நம்ம அந்த மாதிரி பிரைவசி வேணும் அதெல்லாம் யோசிச்சது கூட கிடையாது. அது இந்த ஜெனரேஷனோட ஐடியா. It doesn't apply to us at all. ஸோ அது நாங்க யோசிச்சது இல்லை. இந்த மாதிரி இருக்கே, வேற அப்பா வேற எங்கேயாவது மூவ் ஆகலாமா கேட்கணும்னு கூட தோணுனது இல்லை. So we just lived like that, and மேல ஒரு ஆஃபீஸ் ரூம் இருக்கும், he'll meet people, அங்கே அக்கௌண்ட் செக்ஷன் பார்ப்பாரு, கீழே போனால் வீவர்ஸ் இருப்பாங்க, கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்க, பேசிட்டு. ஸோ I'm used to all that, but I used to be like எங்கள் அப்பானா ஒரு பெரிய ஹீரோ மாதிரி, right? Because you are seeing people respect him so much. அது வீவர்ஸ் ஆகட்டும், கஸ்டமர்ஸ் ஆகட்டும், when they are, you feel like, oh wow அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ பேக் ஆஃப் த மைண்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவர்கிட்ட நான் என்ன வேணா கேள்வி கேட்கலாம், பிகாஸ் அப்பெல்லாம் ஸ்டடி ரூம் அப்படியெல்லாம் கிடையாது. ஸோ அவர் நான் படிச்சுட்டு இருப்பேன். ஸோ ஏதாவது ஹோம்ஒர்க் இருந்தால் எழுதியிருப்பேன். ஹி won't tell me once also, can you just கிடையாது அப்படின்னு கேட்க சொல்ல மாட்டார். அவர் அப்படிதான், everything is open, and just யார் வேணா எது வேணா. இப்போ கூட என்னுடைய கிராண்ட் நெவ்யூ அவன் என்ன கேள்வி கேட்டா கூட பதில் சொல்லுவார். ஸோ ஹீஸ் லைக் தட். ஸோ அந்த மாதிரி அவர் ஏதாவது பிஸ்னஸ் ரிலேட்டட் ஏதாவது இருந்தா, நீ ஏன் இப்படி சொன்ன அப்படி பண்ண அதெல்லாம் கேட்டா கூட பதில் சொல்லுவார். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் காட் அன் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் தட். பட் அஃப்கோர்ஸ் யூ நோ, லைக் இப்ப மாதிரி எல்லாம் இல்ல, everyone is working, everyone pursues a career, women and men. அந்த டைம்ல like women, yes, they had just started working, but it was an option. And நிறைய பேர் ஹவுஸ் வைஃப்ஸ் அப்படிதான் இருப்பாங்க, ஹோம் மேக்கர்ஸ் தான். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அப்பெல்லாம் ஒரு மிடில் ஏஜ் வந்ததுன்னா பசங்க எல்லாம் படிச்சிருந்தாங்க. ஐ வாண்டட் டு ஸ்டார்ட் சம்திங். அப்போ when I went to an business consultant, he said, why don't you start, உனக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட்? கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது, இது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது. கம்ப்யூட்டர்ஸுக்கும் நான் படிச்சிருந்தேன். பட் தென் ஒரு 15 years பொறுத்து அதில் திருப்பி போகணும்னா நிறைய யூ ஹவ் டு update yourself, and I thought it was going to be very strenuous. I said, I'm interested in this, but I don't know what can I do. I got married into the Kumaran family. So இந்த பக்கம் நல்லி பெருசு, குமரனும் பெருசு, my brothers was expanding and all, it was so big. I said, I'm interested, but I don't know what I can do any different. There's nothing much. He said, no, நீ இதில் இருந்ததுனால நீ இதை பண்ணலாமே. I said, okay, let me try exports. சரி, எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது my brother said, நீ யோசிச்சு பண்ணணும், பிகாஸ் எக்ஸ்போர்ட்ல you'll get crores as order. இப்போ எங்களுக்கு ஒரு ஆர்டர் ரிஜெக்ட் ஆனா கூட இட்ஸ் நாட் ஒரு இஷ்யூ. நாங்கள் ஸ்டோர்ல வச்சுட்டு பட் ஸோ ஜஸ்ட் திங்க் ட்வைஸ். ஸோ சரி என்ன பண்ணுறது, அந்த நேரத்துக்கு தான் அப்போல்லாம்
ஆன்லைன் ஸ்டோர்ஸ் கிடையாது. ஸோ E-Shakti, Chennai Bazaar, online shopping portals. So they approached me for, first was E-Shakti. So first they approached me, நீங்க supply பண்ணுவீங்களா? I said, when so many big stores are there, why are you even asking? They said, the stores are very busy with the retail and they are not interested in this. இதுல வந்து they don't have the time to invest. So இந்த அளவு effort time எல்லாம் அவங்க போடுறதுக்கு தயாரா இல்லை. I thought, okay, now there is something that I can do. So that is how I started. அதை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது my mom was helping me. So she used to bring all her friends. என் டாட்டர் இதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை, இவ்வளவுதான் இருக்கும். Word of mouth. இந்த ரூம் விட கொஞ்சம் சின்னது. அதுல 2 கோத்ரேஜ் பீரோல, because it's only for the online store, அது இருக்கும். இந்த மாதிரி எங்க அம்மா யாராவது கூட்டிட்டு வந்தாங்கன்னா கீழே பாய் போட்டு அதுதான் பண்ணுவோம். பட் அதுதான் ட்ரெடிஷனலா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல அப்படிதான் இருந்தது. ஏசி இருக்கும், பட் பாய் தான். ஏன்னா அப்பெல்லாம் நல்லில கூட நீங்க போயிருந்தீங்கன்னா தெரியும், அந்த 3rd floorல எல்லாம். So it was something common. எனக்கு வந்து அது என்ன இப்படி பிரசன்ட் பண்றோமேன்னு அந்த மாதிரி எல்லாம் எனக்கு தோணல. இதுதானே இப்படிதான் பிரசன்ட் பண்ணிருக்காங்க இவ்வளவு. சோ ஒரு பாய் போட்டுட்டு எனக்கு ஒரு எங்க சின்னப்பெல்லாம் பார்த்துருக்கேன். எங்க தாத்தா வந்து ஹோல்சேலர். ஸோ கீழே டெஸ்க் போட்டு கணக்கு. ஸோ எங்க அப்பா எல்லாம் மேல எண்ட் ஆஃப் தி இயர்னா அந்த அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் மேல வந்துடும். ஏன்னா எண்ட் ஆஃப் தி இயர் so much of things will be going on. ஸோ அப்பெல்லாம் பார்த்துருக்கேன். ஐ டோன்ட் நோ, ஒரு ஃபேசினேஷன். ஐ காட் தட் ஃபார் த கேஷ் கவுண்டர். ஒரு சின்ன டெஸ்க் போட்டு வில் பி ரைட்டிங். அதெல்லாம் அப்பெல்லாம் வந்து ஹேண்ட் ரிட்டன் பில்ஸ், ஹேண்ட் ரிட்டன் லேபிள்ஸ், ஹேண்ட் லேபிள்ஸ் நானே கைப்பட எழுதி போட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி தான் தொடங்குது. ஸோ வென் தே கேம் ஐ ரியலைஸ், ஐ வாஸ் வண்டரிங், என்கிட்ட 2 கபோர்டு தான் இருக்கு, அவ்வளோ பெரிய கடைகள். Because all the stores at that point, நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது 2003, they were expanding and growing. Whatever was 10,000 square feet was now 50,000, 60,000 square feet. So everything was becoming bigger, and I was wondering what is that they liked here. So I realized, I started analyzing the personal touch. They like the personal touch, they like that homey ambience, and they like that selection. So ஒரு நம்ம அங்க போனா கடையிலயும் அது இருக்கலாம். You have to go through. இங்க வந்து you handpicked and you've kept curated up and இருக்கிறது. So I realized, oh, so this is something they are missing, the personal touch. So அதுக்கப்புறமா I used to see only by appointment, but you know that won't happen. End of the day I had to open a store. So அங்கே மாடியில 2nd floorல இருந்தோம். That is the first store in Pandi Bazaar. Then we came to the 1st floor. அப்பவும் வந்து I realized ஒரு சின்ன 800 square feet தான் அது. I thought, okay, that is good enough, because people like this. இந்த மாதிரி இருந்தா தான் என்னால வந்து அந்த personal touch கொடுக்கும். So if you visit our store also, you would see the Pandi Bazaar one. It's a very ஒரு சின்ன வீடு மாதிரி ஒரு homey ambience அதுதான் கொடுத்துருந்தோம். So இன்னொன்று I realized அங்க, so when it's a vast showroom, everyone is stuck to their counters. ஒரு கவுண்டருக்கு போனா next. So I realized இவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்ன்றது, அந்த ஃபர்ஸ்ட் சேல்ஸ்மேன் எங்கேயோ இருக்கிறது, he doesn't come and help. So I thought இங்க வந்து ஒரு கஸ்டமருக்கு ஒரு சேல்ஸ் பர்சன், he will go around. So we used to train them all. So we started off with pattu sarees. Then they said, நீ ஏன் சில்க் காட்டன் வைக்கல, சரி அதை வச்சு, ஏன் காட்டன் வைக்கல, சரி அப்படியே it grew. Then I thought, okay, அதுக்கப்புறமா we had some lower range sarees, but that was also for a reason, because I felt youngsters வந்து சின்னத்துல இருந்து அந்த மாதிரி sarees எல்லாம் போட்டுட்டே வந்தாதான், when they start earning, they move to you know the pattu sarees. So that is how it grew. So this is damn nice. You have you come from Nalli and you're married into Kumran, and you have Palam on your own. Very nice. I don't think lot of viewers would know that. That's a nice connection. Ipo ninga, what I liked about what you just said is you are targeting the younger generation. You want them to buy less expensive, then slowly grow into buying silk sarees. Right. How do you think upon the 20 years I start பண்ணி I personally design and I style for movies and I do a lot of ads. Okay. So I have seen the younger generation targeting Palam. Okay. From now it's coming from experience. நான் வந்து இப்போ எப்படி சொல்றேன்னா
அவங்க வந்து டார்கெட் வந்து நல்லி இஸ் ட்ரெடிஷ்னல். இது அவங்க சொல்கிறதா நான் சொல்கிறேன். நல்லி ட்ரெடிஷ்னலு. அது விட்டால் குமரன்ஸ் இஸ் வெரைட்டி. இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் சில்க். குமரன்ஸ் இஸ் அ வெரைட்டி ஆஃப் திங்ஸ். நல்லி வந்து ஈவன் இஃப் தே ஹேவ் வெரைட்டி, நல்லி இஸ் நோன் ஃபார் சில்க்ஸ். போத்தீஸ் again is வெரைட்டி. அப்படியெல்லாம் பார்க்கும்போது இங்கே வெரைட்டினே சொல்ல மாட்டாங்க. பாலம் யூனிக்காக இருக்கும். ஓகே, அங்கே போய் செக் பண்ணலாம். I've heard models say that. Right. That's how Palam grew for me in my head. Okay. நான் சொல்றது மேபி 2008, 9, 10 போலலாம். Teenager Palam was doing awesome. True. அப்போ வந்து ஃபயர் மாதிரி இருக்கும். பாலம் பார்த்துட்டியா. ஏன்னா நிறைய ஜுவல்லரி ஆட் பண்ணேன். ஓகே. For our jewelry is not always connected to a saree brand. There are standalone jewelries as well. அதுக்கெல்லாம் நாங்க வந்து சாரி வந்து 90% பாலம்ல தான் எடுத்துருக்கோம். Okay. Going back in history, I'm telling you. Right. So that has been right from my inception. நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, that's how we grew அப்படின்னு. அப்போ ஆக்சுவலி நான் கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் பர்சனல் டச்னு சொன்னேன். ஸோ நான் தான் அட்டென்ட் பண்ணேன். அது அட்டென்ட் பண்ணும்போது தான் எனக்கு தெரிஞ்சது, லைக் மை மாம்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா ஆல் வுட் பி மிடில் ஏஜ், பி 40s அந்த மாதிரி. பட் அவங்க 40s 50s இருப்பாங்க. அவங்க டாட்டர்ஸ்க்கு எடுக்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு பார்க்கலீங்களா அப்படின்னா, இல்லை அவ இங்க இந்த ஊர்ல இருக்கா, அந்த ஊருக்கு அங்க அதெல்லாம் போட மாட்டா அப்படின்னா. ஸோ தட் இஸ் வென் வி ஸ்டார்டட் திங்கிங், ஓகே the next generation இது எப்படி பண்றது. ஆனா முகூர்த்தம் போடுறாங்க, அதுக்கப்புறம் they just borrowing from their mom or grandma and just wearing. So அதை எப்படி பண்றதுன்னு யோசிக்கும் போதுதான் that's how we understood that I have 2 daughters at home. So I have 2 daughters in the sun. My daughters are அப்போ வந்து teenager இருப்பாங்க. So it was very easy to understand mindset. இவங்க வந்து when they grow what would they wear அப்படினும் போது, ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இட்ஸ் ஹெவி, இட்ஸ் ஸ்டார்ச்ட், இட்ஸ் ஸ்டிஃப்னா, அதுதான் கஞ்சிபுரம்ஸ், ரைட்டுங்களா? பட் ஹவு டு மேக் இட் சம்திங் the youngsters would prefer போது தான் we had to opt for that changing that fabric itself to make it a little lighter, softer. நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, like 20K வேணும்னாலும் you can go there. So that is what we were experimenting. அதாவது we should have, and I think that's a huge success for Palam. Thank you. பண்ண experiment தான் any youngster first வந்து அங்க பார்த்துட்டீங்களா எல்லா இப்போ ஆட் எடுக்கும்போது there are so many other influences. So they'll all prefer, எனக்கு இங்கே 10% டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு, எனக்கு அந்த கடைக்கு போங்க, ஆளு தெரியும், இப்படி எல்லாம் நமக்கு சொல்லுவாங்க நம்ம சாரீஸ் எடுக்கும்போது. பட் ஃபைனல் இம்போர்ட் வில் பி எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு பாலமும் ஒரு வாட்டி பார்த்துருங்க. பட் நீங்க சொன்ன மாதிரி that was we started in 2003 and started working towards it now. இப்போ ஒரு ஜெனரேஷனே தாண்டி வந்த, right? We are now 22 years, but we have to keep pace with updating. We have to keep evolving, and we have to remain relevant. அது எப்படி பண்றீங்க? How did you manage to remain relevant for 20 years? How did you manage to keep updating yourself? Where is your feedback coming from? 2 things. One is stay connected with the customer. I strongly believe in that. And so you still interact with the customers? Yes, I do, because if I've just come here for the interview, otherwise I'm sitting at Pondicherry store. It's almost all the time. Okay. Unless I have some event or meeting that I have to go outside, I'm seated there. So your cabin will be just next to the cash counter where I can hear them talk. So and easily the customer can step in, whether it is something she whatever she wants to say. It could be anyone else, but it's nice to hear them say open to talk. I'm very big fan of Palam. Namakku adha motivation. Yes. So you were talking about how we keep it relevant. The second point is having 2 girls at home who are now working with me also. Right. Okay. So it's easier when you have younger girls there. So you know what's in and what needs. But one thing that's worked for us is when we work on concepts, we keep 2 things in mind. One is different concepts naanga potirukom. One was to get the attention of the youngsters nu bodu. So very first concept was இந்த சேலையோட சேர்த்து ஒரு மேட்சிங் மொபைல் பவுச். ஏன்னா அப்பெல்லாம் அந்த பெருசா இருக்கும்,
Single அது வந்து ஒரு இருக்கும். கையில எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு ஸோ எனக்கு அது கஷ்டமா இருந்தது. ஆமா. And I felt like அப்பெல்லாம் இப்ப இருக்கிற மாதிரி you didn't have so many bags and all that stuff. So we used to weave an extra 25-30 Silk. centimeters அதே matching blouse ஓட weave பண்ணி we used to design. So we started off something like what I mean is we had innovations. concepts like ready-made sarees. Then we had pre-pleated. I think you were the first ones to come in with the ready-made saree. Okay, if I'm not wrong. So to make it the sarees. Ama. So ready-made sarees, pre-pleated. Innoru pakkom we wanted to bring out the skills of the weaver. So Vaikarikan or concept la the entire 500 meters you don't have a single design repeated. It's not like having one huge peacock. It's like chinna flowers vandu irukum. Right from the bloom stage to the budding stage to the bloom stage, different angles like design. So adu vandu imagine oru saree numbodhu the butta is repeated. The border pattern maybe 6 inches irukku, it will be repeated. Imagine when the whole saree design is repeated, how much of effort he has to put in. Then there was several others we had. One was Navarasa Pattu, where it was 9 different designs which required 9 different weaving techniques. So that means that weaver had to know all the 9 techniques to weave that. So we did concepts like that. We did concepts like corporate pattu, which it's a utility factor. Okay. Then we had something in tune with the traditions. We had Golusu pattu. Which was we had little embellishments, which was like those bells that you have. அதே வந்து embroidered பண்ணி அந்த கீழ மட்டும் இருக்கும். So when you walk அந்த கொலுசு சத்தம் வரும். So நிறைய பண்ணோம். We had ஒன்னு வந்து see what we did was basically border, body butta, pallu. We wanted to break that pattern. So we just broke that pattern and said எப்படி வேணா நீங்க placements பண்ணலாம் அழகா. So we had one Angarika, which had a design here, only just like a yoke. And then we had Prava, which is it comes with an upper border, lower border. In the border irukadu. So that was my என்னோட டாட்டருக்கு வந்து லாங் பார்டர்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். பட் அவளுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஆவரேஜ் ஹைட்ன்றதுனால அந்த லாங் பார்டர் போடுறதுக்கு கொஞ்சம் சங்கடப்படுவோம். she'll have to opt for very big heels. So அது யோசிக்கும் போது we came with this. So in the border இல்லனா even an average height person long border will not wear பண்ணலாம். We had one called Capture, where the saree has only 4 designs. There will be one huge butta on the pallu, one on the chest, one on the blouse, and then one's pallu. So that's Capture. So we experimented different styles, which was keeping in touch with the tradition also. Bringing in a little modernity, but at the same time covering everything. Like in the skills kondu varano silladhu vande like pre-pleated and all that, just to attract the attention. Corporate pattern which they could actually use, and the scatter and all that is like thinking out of the box. And I also used to do one show on Podigay channel. So where I used to explain all the design elements and all that. It was basically for the customers as well, but I wanted young designers to see that and get inspired to see that you can break that pattern and think out of the box and do something. So all this only has helped us to remain relevant to the youngsters. Nice. That's a fantastically innovative series of events that you've told me. Correct. There was a time when people were making concepts for the Guinness records. I was like, yes, with due respect to that, I was like, I wanted to make some concepts which is relatable, and it should be something affordable, usable, relatable. Yes. And நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா 20k குள்ளேயே அது டிசைன்ஸ் இருக்கணும். அப்பதான் நிறைய பேர் அதை ஓட முடியும். Yes. Because our goal was more youngsters wearing on more occasions. So I think we have always remained focused on that goal, and that goal has not changed over 22 years. That's why you've been relevant. You keep introducing new things and more often. There is this, when I was talking to our
producer director. He was talking to me about your connection with Vogue. Right. Can you please shed some light on that? Sure. So that came up in 2017. So அப்போ ஆக்சுவலி 2009லே நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா அந்த அங்கரிக்கான்னு அது அந்த கான்செப்ட் எல்லாம் வரும்போது ஐ தாட் நிறைய டிசைன்ஸ் வருது இது எத்தனை நம்ம ஆட் ஷூட் பண்ணி போட முடியும். ஸோ ஐ தாட் ஓகே ஐ வாண்ட் டு சி ஹவு த கஸ்டமர்ஸ் ரியாக்ட் டு இட். அப்போ வி ஸ்டார்டட் வித் ஃபேஷன் ஷோஸ். ஸோ 2009ல இருந்து 2016 வரைக்கும் lots of fashion shows. Every year Shobha Vidya வந்து I think they've organized shows for Palam. Okay. Shobha and Vidya. Oh. ஞாபகம் இருக்கா? Okay. Maybe my team would know. Oh, okay. So we had a 2016 varaikkum pannom. So we felt like okay, now we've covered people and they know ஒவ்வொரு இதுலயும் 41 designs கொண்டு வருவோம். Then my father used to honor all the weavers. So அதெல்லாம் பண்ணும்போது we thought okay, now what next? Now in the south, yes, people have accepted this change. They've understood the contemporary இருந்தாலும் Kanchipuram அது okay, we accept it அப்படின்னு. So next we thought okay, I wanted to take it to maybe a national stage. அப்படி வரும்போது தான் என்ன பண்றதுன்னு இருக்கும்போது we were talking to our agency. Said why don't you participate in the Vogue wedding show because we've got an invite. Then only I came to know it's not a show like anyone can go and participate. They need to only by invite. So he said I got an invitation, so I wanted to bring it up to you. You also want to go to the national level na idu eduthu pola nalla irukum. So adu பண்ணும்போது okay we participated. Their என்னோட daughter, first daughter வந்து now she is an interior designer, but அப்போ எனக்கு firstly initially she's an artist. Okay. She's good at a lot of things. And the art எல்லாமே அவளுக்கு பிடிக்கும். So she used to design our sarees. So we launched her collections folklore. So 3 years இருந்தது. Folklore 1, 2 அதுக்கப்புறமா ஒரு third இதுவும் launch பண்ணோம். So she only told me நான் வந்து இந்த ஃபேஷன் ஷோலாம் பண்ணும்போது எனக்கு பிடிச்ச டிசைன் எது இருந்தாலும் all put it together and put it together. She said this is not how you should do. There is a structured ஒரு structured இது இருக்கணும். ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துட்டு you have to work around it and have a set of colors and then probably you can. So she only did that and she did hers folklore அப்படிங்கிறது அந்த ஆர்கிடெக்சரல் ரூரல் ஆர்கிடெக்சர் அதுல இருந்து பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து she had that. So that was Vogue and ஒரு முறை I mean we did participate in that first year ஆயிடுச்சு. Then I met a person, one of my ரொம்ப close friend இல்ல, but I met her somewhere and she immediately came up to me. She was so happy to see me and she said எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், I'm so proud, இதை பத்தி பேசுறாங்க அப்படின்னு. Then she said நீங்க Vogue போனீங்க இல்லையா, such a I'm feeling very proud, எவ்வளவு பெருமையான விஷயம் அது. அப்பதான் I understood. You actually understood what it meant. So ஒரு ஓகே ஏன்னா தமிழ்நாடுல இருந்து ஒரு only brand that is got there. அது எனக்கு தெரியும், பட் ஓகே we know that, பட் எப்படி மத்தவங்க perceive பண்றாங்கன்ற எனக்கு அப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சது. When you see it from the other person's point of view. So I realized இப்போ நம்ம வந்து ஒரு cricket match பார்ப்போம். Some cricketer would be like அவங்க ஒரு எங்கேயோ ஒரு ஆஸ்திரேலியா போயிட்டு ஒரு செஞ்சுரி அடிச்சா கூட நமக்கு அவ்வளோ பெரும். I understood. So Palam was beginning to have some serious fans. And அவங்க வந்து they are pan Indian presence. And அவங்களுக்கு வந்து there are people who are fans who are following us, உன்னிப்பா கவனிக்கிறாங்க நம்ம என்னென்ன பண்றோம்னு, and they are feeling so proud about it. அவங்களே ஏதோ பண்ண மாதிரி. So I understood okay, நமக்கு பிடிச்ச பிராண்ட் வளரும் போதோ இல்ல அவங்க அடுத்த கட்டம் போகும்போதோ it is like my own. So அதுக்கப்புறமா ஓகே அப்பதான் எனக்கு ஆக்சுவலி அதனோட இம்பாக்ட் புரிஞ்சு we went on second third year 18 19 2020 அப்போ அந்த பேண்டமிக் வந்ததுனால then they stopped that. So that was a very good experience. And இப்போ கூட நான் யாராவது பார்க்கும்போது when we say ஒரு காலேஜ் ஏதோ போறோம் அப்ப சொல்லும்போது கூட it's a that wow factor. Yes it's always there. எனக்கு இன்னொரு wow factor வந்து is Bollywood.
Can you explain? ஓகே, இப்போ நான் உங்களுக்கு ஆரம்பத்துல சொல்லியிருந்தேன், நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து Yes. they were moving away from silk. Yes. They used to wear chiffons, georgettes அதெல்லாம் போடுவாங்க. முகூர்த்தத்துக்கு பட்டு போட்டு ஈவன் ரிசப்ஷனுக்கு கூட டிசைன் எம்ப்ராய்டரி. ஆமா. சோ அது எல்லாமே வந்து பிகாஸ் ஆஃப் தி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் பாலிவுட். அத பார்த்துட்டு தான் அவங்க செய்யறது. சோ நீங்க பாலிவுட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணலாம். இல்ல, அது ஆக்சுவலி that actually came up as it was a miracle னு சொல்லணும். என்னுடைய பிரதரோடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் டாட்டர், she was working with Red Chillies. So அவங்க வந்துட்டு one day my brother called and said, இந்த மாதிரி எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு, அப்போ TTK ஸ்டோர் ரோட்ல இருந்தது, அதுக்கப்புறமா we moved to Lus and Oliver Road. So அங்க இருக்கும்போது he called me and said, என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் டாட்டர் she wants to talk about இது ஷாருக் கான் வந்து ஒரு மூவி பண்றாரு, ஸோ அதுல சாரி பாட்டு விளையாடாத வச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டேன். So then he called me again and said, "Illa na serious ah sir." I was very angry. Now this is serious. He should understand. Naanga enna brand, inda brand ku poi is bringing such a big brand. I said, "No, I definitely will not do all this." ஏன்னா எனக்கு ஹிந்தியே பேச தெரியாது, நான் எனக்கு வந்து இதெல்லாம் எனக்கு செட்டே ஆகாது, கண்டிப்பா பண்ண முடியாது. சரி, ஓகே, இட்ஸ் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் டாட்டர், கண்டிப்பா நீ பார்த்துட்டு என்ன வேணா சொல்லு. ஸோ வந்தாங்க, பார்த்தாங்க, நல்லா பேசிட்டு சாரி முடியாதுங்க ஸ்ருதின்ற, அதனால இதெல்லாம் முடியாது. தென் we have the regular meetings with the agency. கேஷுவலா சொன்ன இந்த மாதிரி நடக்கும். He was like, what have you done? Said, யார் இதெல்லாம் என்னால எல்லாம் அங்க பாம்பேல போய் உட்காந்துட்டு என்னால இதெல்லாம், ma'am, you don't need to do anything, I will do it. This is a huge opportunity for the brand. He was like, you don't even, நீங்க எதுமே பண்ணாதீங்க, நான் போய் எல்லாம் பண்ணி. எனக்கு அதிகமா எனக்கு அந்த ஸ்டார்டம் அது அப்ப தெரியாது. மேபி I don't know in what mind frame I was. My daughter used to be a big fan. அதுதான் தெரியுமே தவிர மற்றபடி நமக்கு அந்த டைம்ல வந்து அமிதாப் இருந்ததுதான் தெரியும். So then he said, so that's how this came up. Then we went on to Chennai Express. We were saree partners, and then next year it was for Happy New Year. Yes. So that was a wonderful experience. எனக்கு இப்போ கூட யோசிச்சு பார்த்தா something that I turned it down தோணும். But luckily for me, Harish, our agency, அவங்க இருந்தாங்க. So he said, he went, he was there, he did everything. And it was very nice. Shahrukh came, Deepika Padukone, அவங்களும் வந்தாங்க. They were at a fashion show, and she even wore one of her sarees. Yes, that I remember. So எங்களுக்கு that was a turning point for us, and I think we've never looked back after that. And more than anything else, what I considered at that point of time was, okay, now we have Bollywood superstars who are going to be brand ambassadors for Kanchipuram, because they are at our show. Yes. And he also did a little thing of, he was saying like, see, I'm being a man, you don't seem to have anything for me. He took one pattu saree and wore it like a dhoti. Yeah. So that was very nice of him. But it really worked for us, because now we had the EPO, I'll say, youngsters I need to attract them to us, and now we had the entire country. Yes. All the youngsters. We're all hooked. Yes. So that was a really good thing. And I'm always like, edu pannalum we need to be consistent and tie up with them 2-3 times. And the second time was Happy New Year. Third time, on the time when we had the Chennai floods, so we could not do for the third movie. But that was a beautiful experience. And to this day, we find that that impact. We know that it has had a huge impact on the youngsters' mind. Yes. Very nice. So now, I think younger girls think சாரியவும் ஃபேஷனபிளா போடலாம். Correct. So அப்படி ஒரு மைண்ட் செட் it happened in that was the initial எங்களோட இதுவே, Kanchipuram should become a fashion statement. Yeah. So that is why we had it on the wrap. So to show the youngsters, like, it's not just traditional thing for your mom or grandma. It can be a fashion statement. And நீங்களும் இதுல இருந்திருக்கீங்க, உங்களுக்கு தெரியும். பட் அந்த டைம்ல கூட நாங்க பார்க்கும்போது, ஈவன் ஃபார் தி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் எவ்ரிதிங், எல்லாரும் பிரைடல் இது பண்ணுவாங்க.
but we used to have it like a very casual Yes, yes, hairdo yes. and Yes. no gold jewelry. Ah. I was very very particular about Yes. that. So அதுல இருந்து we you know கேஷுவலியும் நீ போடலாம், கல்யாணத்துக்கு தான் போடணும்ன்ற அவசியம் இல்ல, கேஷுவலியும் நீ சாரி போடலாம். எவ்வளவு மாறி இருக்கே. We see a lot of youngsters who from the hairdo எல்லாத்துல இருந்து we had casual that. இருக்கும். And the fashion showலயும் I said it should be like you know a college student should find it very relatable. And even the drapes we were very particular that it shouldn't be something that can be only on the ramp. யார் வேணாலும் அது போட்டாலும் அழகா இருக்கும்ன்ற மாதிரி தெரியணும். I have lot of youngsters who are, because நான் நிறைய events எல்லாம் போறதுனால I find more and more girls. In fact, there was a fantastic statement I want to share with you. My son was telling me, நீ என்ன வந்து இத்தனை நாளா நீ எல்லாம் I design clothes for movies எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க. Have you noticed sari seems to be the sexiest outfit so far? I said, where is this coming from? Illamma, you see, no. I mean, I think a girl looks most sexiest in short skirt போட்டாலும் சரி, cleavage காமிச்சாலும் சரி, sleeveless இருந்தாலும் சரி, அதெல்லாம் is not as captivating as a saree. This coming from a 25-year-old. He's saying saree வந்து is done a big comeback. We were talking, and when I started to think on those lines, I think it's true. And அதுல தான் I used to say, sarees அப்படிங்கிறது it makes you very respectable. It can be elegant. It can be very elegant, make you feel bold. Because I always say that's all to do with the drape. And the texture வந்து அந்த cotton, silk cotton, பட்டு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா the drape is such that the flow of that is such that the fall வந்து there's a difference. இல்லைங்களா? இப்போ நீங்க சொன்னீங்க can look even sexier. It also can be very it's so versatile. எதுக்கு வேணாலும் ஃபிட் ஆகும். கரெக்ட். நீங்க வந்து ஒரு prim and ப்ராப்பரா போணும் அப்படின்னா அதுக்கும் செட் ஆகும். நீங்க அந்த கேஷுவலா போகணும்னா அதுக்கும் மெட்டீரியல் இருக்கு. செக்ஸியா போகணும்னா அதுக்கும் மெட்டீரியல் இருக்கு. கரெக்ட். சோ அதுதான் எப்பவும் சொல்வேன், இந்த நமக்கு அந்த சவுத்ல இருக்கிற அந்த காட்டன், சில்க் காட்டன்ஸ் அண்ட் பட்டு சில்க் இது எல்லாமே இட் ஹாஸ் தட் ஒரு அது ஒரு கம்பீரம் இருக்கும். எஸ், அதுல ஐ அக்ரி. ரைட். நான் ஜெனரலாவே சொல்லுவேன், if you're feeling very low, just wear a saree and step out. You'll get compliments. You'll have eyes turn because that is the beauty of a saree. Yeah. So நீங்க இத நான் சும்மா சொல்லுவேன், நீங்க feeling very low, wear a saree, go out, then you and see the difference. Feel very good about yourself. At least உங்களுக்கு மிரர்ல பாக்கும்போது you feel good about yourself. So first is to dress up for yourself. Yeah. So I always feel that saree has its own it's a feel good factor. It has its own charm. I agree. I get very very few occasions to wear a saree, but still first love is always a saree. Social media also plays a big role. ஏன்னா நீங்க சாரியில ஒன்னு போஸ்ட் பண்ணா definitely you're going to get most likes for that. It's proven. To date it's proven. நீங்க என்ன Dress போட்டு என்ன நீங்க கிமிக் பண்ணாலும் ஒரே ஒரு புடவை கட்டி ஒரு பொட்டு வச்சு ஒரு ரீல் போட்டீங்கன்னா அதோட ரீச்சே வந்து வேற. What do you have in mind going forward for Palam? Okay. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா over the years we have evolved other concepts இருக்கட்டும், even store wise எடுத்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது I said நாங்க அந்த பாயை போட்டு பண்ணும்போது கூட அதுல இருந்து கத்துக்கிட்டு தான் I launched that was the first silk saree boutique in Chennai. Okay. So we were the first ones. அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் பாண்டி பஜார்லயும் it became a little crowded. So அப்ப வந்து லஸ்ல ஒரு ஸ்டோர். Yes. So அது வந்து we had it like okay, இன்னும் ஒரு பர்சனல் இது சின்ன cubicle மாதிரி இருக்கும். You can have your own space. And இப்போ ஒரு bridal shopping எல்லாம் பண்ணா you want to be noisy, you want to have a big crowd coming and all. You have your own space. Have your own space, you can enjoy. So ஒவ்வொரு முறையும் it has been about customer experience. So அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து இந்த Amazon அந்த மாதிரி ஆன்லைன் வரும்போது people wanted to browse through. So that was when we launched our Ananagar store. ஒரு பார்ட் வந்து எங்களோட பாண்டி பஜார் ஸ்டோர் மாதிரி இருக்கும், வேற across the counter. இன்னொரு half வந்து you can just go through, browse through all the sarees. You can browse yourself. So this was the other store that was we had a good response. So inga pathina
you can entire collect, you're not at the mercy of the salesperson. இதை எடுத்து கொடுங்க, அதை எடுத்து நம்மளே எடுத்து பார்க்கலாம், நம்மளே feel பண்ணலாம், எல்லாத்தையும் எல்லா சாரியும் நீங்க பார்க்கலாம். You have the salesperson. That is your USB. So அதுக்கப்புறமா இந்த இப்போ வந்து pandemic அப்புறமா people do video call shopping. Yes. But I think WhatsApp video calls came up in 2018 or 17. அந்த டைம்ல இருந்து we have been doing video calls because customers வந்து we have a lot of, as I said, across India இருக்காங்க, NRIs இருக்காங்க. They will say இங்க யாருக்காவது தெரியலன்னா கூட நீங்க அங்க போயிட்டு எனக்கு கால் பண்ணுங்க, or they will say send us pictures. அப்பவே we used to say picturesல உங்களுக்கு அவ்வளவு இது வராதுங்க, it's better for you to see it in a video call. So then we used to say WhatsAppல video call இருக்கு, you just give us the number, you tell them what time convenient. So அந்த call you. இது எதுக்கு சொல்றேன்னா ஒவ்வொரு டைம்லயும் something வரும்போதுதான் I believe in just going with the flow. I don't have huge plans, இப்படிதான் இருக்கணும் அதுதான் இருக்கணும், 10-year plan, 20-year. அந்த டைம் என்ன work ஆகும், what are the opportunities come up, or if I feel this needs some change, இந்த change நமக்கு இது நல்லது, இதுதான் நமக்கும் நல்லது, இண்டஸ்ட்ரிக்கும் நல்லது, எனக்கு என்ன தோணுதோ அந்த இதுல இருந்து I take it up. I have one little project in mind, but this is too early to talk about it. So maybe in a few years when it comes we are waiting for it. till Palam, நீங்க பாலத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நீங்க யோசிச்சு பாருங்களேன். I'm not saying it was a boring affair, but then it was a very tedious affair. ஒரு பட்டு கடைக்கு போய் நம்ம வந்து ஒரு பட்டு புடவை, ஒருத்தர் நாங்க 15 பேரை கூட்டிட்டு போனோம், ஒருத்தர் ஒரு புடவையை வந்து செலக்ட் பண்ணி வெளில வரதுக்குள்ள லஞ்ச் டைம் ஆயிடும். You know, it was like that. Everything has been simplified. One, you've curated it. So நான் வரும்போதே மைண்ட் செட் கண்டிப்பா பாலம்ல ஏதாவது ஒண்ணு எனக்கு பிடிக்கும் அப்படி வரேன். ஒண்ணு. ரெண்டாவது எனக்கு தெரியும் அவ்வளவு நேரம் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியது இல்லைன்னு. கரெக்ட். So many things have changed. நீங்க ட்ரெடிஷ்னலி பையிங் சில்க் சாரீஸுக்கும் பாலம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்க இந்த புது being in touch with the customer and all that, it's just changed the phase of shopping for us. I think that was we had to make a conscious choice. Because as I said, on the time when youngsters were moving away, see, retailers are the bridge between the weavers and the customers. So our job is to see that customers எந்த ஸ்டைல் எடுக்கறாங்க, எந்த மாதிரி போறாங்க, என்ன நம்ம எங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படிங்கிறது. Either I think you also influence the younger generation. So அதான் சொல்லுவேன், either you have to adapt to the trend, or you have to choose to be a trendsetter. So you choose to be a trendsetter. And I think luckily for me, இது வேற யாராவது இதெல்லாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருந்தா அந்த அளவுக்கு அக்செப்ட் பண்ணியிருப்பாங்களா, இல்ல வீவர்ஸ் கூட அந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் பண்ணியிருப்பாங்களா அப்படிங்கறது நான் யோசிக்கிறது. So I feel I'm blessed coming from this family. Definitely. So எங்க அப்பா வந்து எனக்கு நான் பண்ற ஒவ்வொரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கும் அவர் வந்து ஒவ்வொரு ஃபேஷன் ஷோல இருக்கணும்னோ அவர் வந்து ஆனர் பண்ணணுமோ, பட் he understood what I was doing and அது எவ்வளவு முக்கியம்ன்றது அவர் அதை பண்ணும்போது வீவர்ஸும் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. என்னன்னா you have kept see ஒரு டைம்ல நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் சாரீஸோட சேல்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு, அதனால வீவர்ஸ் எப்படி எவ்வளவு பேடா ஹிட் அப்படிங்கிறது. இப்ப என்னன்னா you by changing the whole look of how we look at a saree, you've not only given them more work, you've also encouraged the younger generation to wear more. It's mutually benefiting. You have to kindle that sense of pride in both the person weaving it and the person wearing it. You're the bridge in between. You've done a fantastic job. Thank you so much. And it was lovely having you over. இது வரைக்கும் இதுதான் எனக்கு டவுட்ஸ். திரும்ப going forward எனக்கு ஏதாவது இருந்ததுன்னா I'll definitely கண்டிப்பா. Sure. It was lovely talking to you. Thank you so much. It made me feel very comfortable and it was a casual talk. Thank you. My pleasure.